හැමදෙනාටම පෙරවන් සරණයි මහා සංඝරත්නය අවසරයි. දැන් දින අපි කියවන්න පටන් ගන්නෙ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 5 වෙනි සූත්‍රය අනංගන සූත්‍රය. මෙච්චර කල් අපි කියවුවා මූලපරියාය සූත්‍රය, ධම්මදායාද සූත්‍රය, බයබේරව සූත්‍රය, මේ සබ්බාසව සූත්‍රය, බයබේරව සූත්‍රය. දැන් අපි කියවන්නේ අනංගන සූත්‍රය 5 වෙනි. එතකොට දැන් එක් අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර අනේ පිටිසුදුහාගේ ජේතවනාරාමයේ වැඩ සිටියා. ඒ වෙලාවේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ වික්ෂුන් වහන්සේලාට ආමන්ත්‍රණය කළා ඇවැත්නි කියලා. ඒ ඇවැත්නි කියලා කියන්නේ මිත්‍ර සීලී ආමන්ත්‍රණයක්. මිත්‍රවරුනි කියන වගේ වචනයක්. එතකොට මේ එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා එහෙමයි ඇවැත්නි කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා සරියුත් හාමුදුරන්ට උත්තර දුන්නා. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ මේ දේශනාව පැවැත්තුවා. So we are about to there was everybody with the permission of the Venerable Mahasala. We are going to start the 5th sutta of Majjhima Nikaya. The Hindu discourse is correction. In Pali it's called Anangana. In English it's translated these are the blemish. So the setting of the sutra is in Savatthi. So this also happened in Savatthi. In this case it's not the Buddha but Venerable Sariputta, but other than that the beginning is usual. So while there Venerable Sariputta addressed the monks, friends monks, and they replied pious manner. So friend and then it's like good, ready to explain whatever he wants. ඇවැත්නි මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ලෝකේ වෙයි. කවර 4 දෙනෙක් දෙයත් ඇවැත්නි මේ ලෝකේ එක් පුද්ගලයෙක් අංගන නැත්නම් දැඩි කෙලෙස් සහිත වූයේම මා තුල දැඩි කෙලෙස් ඇතැයි සතුසේ නොදනි. දැන් සමහර වෙනවා තමන් තුල කෙලෙස් තියෙන බව දන්නේ. ඇවැත්නි මේ ලෝකේ එක් පුද්ගලයෙක් දැඩි කෙලෙස් සහිත වූයේම මා තුල දැඩි කෙලෙස් ඇතැයි තතුසේ දනි. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා තමන් තුල කෙලෙස් තියනවා කියලාම දන්නවා. දැන් මෙතන මේ කෙලෙස් කියන්නේ නැත්නම් අංගන. ඒ වගේම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කෙලෙස් නැහැ. හැබැයි මා තුල කෙලෙස් නැතයි දන්නේ නැහැ. මා තුල කෙලෙස් නැහැ කියලා එයා දන්නේ නැහැ. මේ කෙලෙස් කියලා කියන්නේ අංගන වලට. ඒක මතක තියාගන්න. නැත්නම් කෙලෙස් නැහැ කිව්වම රාතුන් වහන්සේ දන්නේ නැද්ද තමන් තුළ කෙලෙස් නැහැ කියලා. ඒකින්ද ඔක්කොම කෙලෙස් සාමාන්‍ය කෙලෙස්ම නෙමෙයි මේ අංගන කියන්නේ. සමහරු ගාව අංගන නැහැ. ඒ අංගන නැති බව ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා තමා තුළ අංගන නැහැ කියලා දන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් කියනවා. This is Venerable Sariputta talking to the monks, friend monks. There are 4 kinds of persons to be found in the world. What for? There is one kind of person who has this angana or Indian translation blemish and he doesn't know it. Then another person has inside the blemish but he knows about it. Then there is the case of a person that is free from blemish but he doesn't know that, and that there is a person that doesn't have blemishes and knows about it. ඊට පස්සේ දැන් සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ලෝකේ ඉන්නවයි කිව්ව හින්දා සරියුත් හාමුදුරුවෝ පුද්ගලවාදියෙක් කියලා හිතන්න එපා කියලා දෙනවා. මොකද පුද්ගලවාදීන් කියලා වෙනම ගුරුකුලයක් හිටියා. ඒ අය අතරින් කෙනෙක් කියලා හිතන්න එපා කියලා අටුවාව කියනවා. So the commentary is kind of warning. One of the kind of big schools that later on developed from Buddhism is called Pudgalavada, or like teaching about a person. So their teaching is ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සත්‍යාර්ථ පරමාර්ථ වශයෙන් පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කියලා උගන්වන ගුරුකුලයක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. So their teaching is basically like this. Normally we say that there is like anatta, there is no true self in the Buddha's teachings, but they catch here and there and
like twist the Buddha's words basically, and they say there is something like the true self, and this is what the Buddha was calling the Puggala, or this person, and so they basically like reintroduce the true self idea and say that the Buddha was teaching that. So anyway, here the commentary warns us, even though Venerable Sariputta uses this word Puggala or person, that does not mean that he is a proponent of this like teaching of this Puggalavada, or like this school that was teaching about this person. ඊට පස්සේ තවදුරටත් දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මුති දේශනා පරමාර්ථ දේශනා කියලා ආකාර දෙකකින් දේශනා කරනවා බුදුරජාණන්. So then the commentary. So the commentary also says the Buddha uses two modes of like teaching. One is the conventional and one of it is the ultimate level of teaching. සම්මුති දේශනා කියන්නේ පුද්ගලයෝ, සත්වයෝ, ස්ත්‍රීන්, පුරුෂයෝ, ශාස්ත්‍රීය, බ්‍රාහ්මණ, දේව, මාර ආදී අන්‍ය වගේ දේශනා සම්මුති දේශනා කියලා කියනවා. So within the conventional teachings of the Buddha, you find all these normal expression like a man, woman, guy, a lady, a person, a being, a god, a Brahma, and so on. ඒ වගේම අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කන්ද ධාතු ආයතන සතිපට්ඨාන ආදී දේශනා පරමාර්ථ දේශනා නම් වේ. Then the commentary continues to say, but teachings where the Buddha talks about things in terms of the aggregates, the three characteristics, or things like the establishments of mindfulness, those are explained as the kind of ultimate level truth teachings. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර අයට සම්මුති දේශනා දේශනා කරනවා. මොකද ඒව අහලා ඒගොල්ලන්ට මෝහය දුරු කරගෙන මාර්ගඵල ආදියට පත් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. Why the Buddha was using also the conventional way of teaching was because for certain individuals that kind of conventional teaching was good enough for them to realize something and even like realize some path knowledge. ඒකට උපමාවක් කියනවා යම්සේ භාෂා ගොඩාක් දන්න මේ වේද ගුරුවරයෙක් වේදේ උගන්වන ගුරුවරයෙක් දෙමළ භාෂාවෙන් කීවහම ඒ ශිෂ්‍යයන්ට තේරෙනවා නම් එයා දෙමළ භාෂාවෙන් ඒවා කියනවා. ආන්ධ්‍ර භාෂාවෙන් ඒවා කිව්වහම මේ ශිෂ්‍යයන්ට තේරෙනවා නම් ආන්ධ්‍ර භාෂාවෙන් කියනවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ක්‍රමයට කියන්නේ සම්මුති සත්‍ය හෝ පරමාර්ථ සත්‍ය ඒ අයට තේරෙන විදිහ සලකලා බලලා දේශනා කරනවා. So the explanation given in the context like this, I will transfer it to the present day. So like even what is happening here, so some people here they understand Sinhala, so for those the part of the Dhamma talk is given in Sinhala. Some other people understand English, so teachings are also given in English. So like that, the Buddha always considered the listeners' level and understanding, and based on that, they were given like matching teachings. ඒක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ අටුවාව ලියන කාලේ දෙමළ භාෂාවයි ආන්ධ්‍ර භාෂාවයි මේ පිළිගත්ත හොඳ භාෂාවල්. දැන් අපි කියන්නේ ආන්ධ්‍ර දෙමළ කියලා. දැන් ආන්ධ්‍ර දෙමළයි. ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශයේ දෙමළ වලට තමයි අපි ආන්ධ්‍ර දෙමළ කියන්නේ. දැන් ආන්ධ්‍ර දෙමළ කියනවා මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ආන්ධ්‍ර දෙමළ. So now the Pali commentary uses as examples, of course not Sinhala and English, but this Andhra is like Andhra Pradesh. Andhra Pradesh language, that's part of India, and then Tamil as the two languages. But funnily enough, now in Sinhala, if you want to say it's all Greek to me, like meaning you don't understand at all, in Sinhala uses it's like Andhra Demala. It's like this Andhra Pradesh and Tamil too. This is kind of funny. I ask different people, and in different countries they use different things.
English you have it's called Greek to me. In Czech we say it's a Spanish village. And they told me in France they say it's a town in Bohemia, which means basically Czech Republic. And I think the Germans, they have also like Greek or Spanish or something. So what is it in Japanese? Do you have something like that? No. Oh, maybe. එතකොට ඔන්න දැන් අnder දෙමළ කියලා කියන එක ළඟදී ආපු එකක් නෙමෙයි. ඒ කාලේ ඉඳන්ම අnder දෙමළ තිබිලා තියෙනවා. ආන්ද්‍රයි දෙමළයි ඒ කාලේ ඉඳන්ම තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න දැන් මේ ප්‍රසිද්ධ ගාථාවක් තියෙනවා. ද්වේ සත්‍යානි අක්කාසි සම්බුද්ධෝ වදතං වරෝ සම්මුතින් පරමත්තං ච තතියන් නෝපලබ්බති. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න උන් අතරින් අග්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආකාර දෙකකින් සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන සේක. මොනවාද? සම්මුති සහ පරමාර්ථ වශයෙන් තුන්වැන්නක් නැත කියන එකයි ගාථාවේ තේරුම. This is a kind of very famous stanza that is given in the commentary, and it says something like that. This, the highest one in the world, which means like another word for meaning the Buddha, has given two truths. That is the conventional and the supramundane, and there is no other than that. Meaning like there are these two levels of truths, and there is not like a third kind of truth exists. සංකේත වචනං සත්‍යං ලෝක සම්මුති කාරණා පරමත්ත වචනං සත්‍යං ධම්මානං භූත කාරණා. ලෝක සම්මතය පිළිබඳ කතා කරද්දී සංකේත වචන සත්‍යයි. ඒ වගේම ධර්මයන්ගේ යථා භූතත්වය ගැන කතා කරද්දී පරමාර්ථ වචන සත්‍යයි. So it's something like this. The normal conventional expressions that are understandable in the normal like conventional way, that within that whatever is considered the truth is the conventional truth. Then when talking in terms that use or touch on the underlying universal principles, that kind of Dhamma is the ultimate truth. තස්මා වෝහාර කුසලස්ස ලෝකනාතස්ස සත්තුනෝ. එයින් කතා කිරීමෙහි දක්ෂතාවයෙන් යුක්ත ලෝකනාත වූ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ සම්මුතින් වෝහාරං තස්ස මුසාවාදෝ නපායති. සම්මුති දේවල් ගැන කතා කළයි කියලා උන්වහන්සේ බොරුවක් කියන්නේ නැහැ. බොරුවක් කියනවා වෙන්නේ නැහැ. I don't understand the point here. Are they just saying that even though he was using the conventional language, he was not lying? Yes. Or are they saying that within the conventional language, he was not lying? Now he used conventional language And he was not lying? Not lying. Okay, so it can be understood both ways. ඒකින්ද බුදුරජාණන්සේ බොරු කියනවා කියලා චෝදනා කරන්න විදියක් නැහැ. මේ නැති සත්වය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියලා දෙනවා. මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ලෝකේ ඉන්නවා කියලා කිව්වම එහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා චෝදනා කරන්න බෑ කියලායි මේ කියන්නේ. So this point is especially probably given there because they say if the Buddha actually was teaching there is no true being per se existing, and now in other places he's talking about beings, then that would mean he was lying. But so this is just explanation. It's not that way. ඒ වගේම මේ පුද්ගල කතාව බුදුරජාණන්සේ හේතු 8ක් නිසා කරනවා කියලා අටුවාව කියනවා. පුද්ගලයෝ සම්බන්ධ කරගෙන කතා. මොකද ලැජ්ජා බය ප්‍රකට කිරීම සඳහා. පවට ලැජ්ජා පවට බය ඇති කිරීම සඳහා පුද්ගල කතාව කතා කරනවා. So they give, the commentary further gives like 8 reasons why they say the Buddha was using this convention. No, Puddgala. No. බුදුරජාණන්සේ පුද්ගල කතාව කරුණු 8ක් නිසා කතා කරනවා. Yeah, that's what I said. So the commentary says that the Buddha was using this like talk using words like person for 8 reasons. එකක් තමයි ලැජ්ජා බව ප්‍රකට කිරීම සඳහා. One is to kind of show or support ලැජ්ජා බය කියන්නේ පවට ලැජ්ජා පවට බය Hiriyottappa. Hiriyottappa. It's these 2 qualities called Hiriyottappa, which is you don't have good words for that. One is shame to do things and fear of wrongdoing, but
according to my understanding, one is like your inner sense that you don't want to do bad things, and the other one is understanding that these things might be blamed by others, and that's why you don't want to do the bad things. ඊගාකාරණ කර්මය ස්වකීය කොට ඇති බව ප්‍රකට කරන පිණිස. එනේ තමන් කරපු කර්ම තමන්ට ඵල දෙනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි කිරීම සඳහා. So because it's much I would say in English you would say because it's much easier to explain to people how the workings of karma work if you use normal language where you use person. Like you get results of your actions if you use normal language. It's much easier than if you start getting into the ultimate personal. ඊට පස්සේ ඒ සත්‍යයන් විසින් කළ යුතු කර්ම දැක්වීම පුරුෂ ඒ සත්‍යයන් විසින් කළ යුතු කර්ම දැක්වීම සඳහා මට තේරෙන්නේ. Because it's like if you talk in terms of beings or persons, it's much easier to point out in this action led to this result than if you say, oh, there were these 5 aggregate beings, this kind of potential happened, and then later on some other 5 aggregates and so on. ඊට පස්සේ පුරුෂ ස්වરૂප දක්වන සඳහා කියන්නේ පුරුෂ වීරිය, පුරුෂ බලය, පුරුෂ පරාක්‍රමය අන්න ඒ වගේ දේවල් දැක්වීම සඳහා. Also, there is something somebody called this like heroic effort or like giving your all to something. For that, using speech where you talk about people or persons is much better, like for inspiration of people. ඉතින් ආනන්තරීය කර්ම විස්තර කිරීම සඳහා. Also, for explaining these heinous crimes like killing mother, father, and arahat, harming a Buddha and causing a split in son. ඊට පස්සේ බ්‍රහ්ම විහාර දැක්වීම සඳහා. බ්‍රහ්ම විහාරවල හැමතිස්සෙම සත්වයන්ට තමයි මෛත්‍රී කරන්නේ. And also for the development and teaching of the development of the 4 Brahma Viharas, that means loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity, because those are practiced based on beings. ඊට පස්සේ ඉස්සර හිටිය ආත්ම එහෙම තමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සතිය දැක්වීම සඳහා. Also, in order to easily, I would use the word easily or in a more easy way to explain and show the ability to recollect the past lives. ඊට පස්සේ දක්ඛිනා විසුද්ධිය දක්වන පිණිස. And for the purification of giving or generosity. ඒ කියන්නේ දැන් දක්ඛින විභංග සූත්‍රයේ තියෙන සතෙක්ට දුන්නොත් මෙහෙම ආනිසංස. දුස්සීලයකට දුන්නොත් මෙහෙම ආනිසංස. සිල්වතෙක්ට දුන්නොත් මෙහෙම ආනිසංස. ගාන්නේ කාරණා පැහැදිලි කිරීම සඳහා මේ සත්වය කියන කතාව පාවිච්චි කරනවා. So if you like consider for example this sutta from Majjhima Nikaya, which is exposition on giving, there it says if you give something to an animal, this is the result you can expect. If you give to an immoral person, this is the result you can expect, and so on. ඒ වගේම ලෝක සම්මුති නොපිරිහෙළනු පිණිසද කියන ඔන්න ඒ කරුණු 8 නිසා තමයි පුද්ගල කතාව බුදුරජාණන් කතා කරන්නේ. ලෝක සම්මුතියක් තියෙනවානේ. ඒ ලෝක සම්මුතිය රැක ගන්නවා. And this is the last one, isn't it? So the last reason is because we use the convention, like anytime we talk and communicate, we have convention, like when we say something, the other person conventionally knows this is that. So one reason for the Buddha for using the conventional language was so that the conventional speech is not kind of lost. ඊග ඉතින් තවදුරටත් අටුවා පැහැදිලි කරනවා කන්ද ධාතු ආයතනයෝ ලැජ්ජා වෙනවා බය වෙනවා කිව්වහම මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද බුදුරජාණන් මේ විදිහටම කතා කරන්නේ නැහැ. It's for ලැජ්ජා and බය. දැන් ස්කන්ධයි ලැජ්ජා වෙන්නේ. ධාතුයි ලැජ්ජා වෙන්නේ කියලා කිව්වට මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. Yeah. So it's about the bioanalogy. So these 2 first things
mentioned that why the Buddha was using the conventional language because of kind of showing and establishing these two qualities like shame of wrongdoing and fear of wrongdoing. If you say, oh, these five aggregates have one of the concomitants is fear of wrongdoing, probably the message is not that much strong. So it's much strong. The message gets much stronger if you talk in terms of me, you, a person, a guy, a girl, and so on. ඒ වගේ ඔය කිව්ව අටම ගැන දීර්ඝ වශයෙන් අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මම ඒ ඔක්කොම කියවන්න යන්නේ නැහැ. So then some, like this was the 8 definitions were just definitions why, and then probably the commentary goes into kind of more detailed explanation about all these 8 reasons. So we are not going to get into that. මේ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ස්කන්ධ තමයි මම මරන්නේ, ස්කන්ධ තමයි පියා මරන්නේ කියලා එහෙම කිව්වට ඒක හරියන්නේ නැහැ. This is about me killing or me being killed? I always have to double this. Okay, so. ඒකේ තියෙන ස්කන්ධ මව මරයි, ස්කන්ධ පියා මරයි කියලා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. Yes, so it's about the killing of the parents. So like, if you say finishing or cutting of the 5 aggregates that constitute what is normally considered your mother, probably the message is not that much strong. But saying killing your mother is really bad gives you like very direct message. අන්න දැන් ඊට පස්සේ අපි එහෙනම් මේ එමු ආයෙ අර කිව්ව කාරණාවට දැන් පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා අපි කිව්වා. එක්කෙනෙක් අංගන Taman තුල තියනවා, නමුත් ඒවා තියනවා කියලා දන්නේ. තව එක්කෙනෙක් අංගන Taman තුල නැහැ. මේ නෑ තියෙන එක්කෙනෙක් Taman තුල අංගන තියනවා කියලා දන්නවා. තව එක්කෙනෙක් අංගන Taman තුල නැහැ, නැති බව දන්නේ නැහැ. තව එක්කෙනෙක් Taman තුල අංගන නැහැ, නැති බව දන්නවා. ඔන්න පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. Once again, just reading the sutta, we saw the Venerable Sariputta talking with the monks and saying there are 4 kinds of individuals in the world. First one has the angana or the blemish and doesn't know about that. Then second one has the blemish and knows about that. Third one doesn't have the blemish and doesn't know about it. And the last one is blemish free and also knows about that. ඒ පුද්ගලයෝ 4 දෙනා අතුරින් යම් පුද්ගලයෙක් අංගන තීද්දි Taman තුල අංගන තියනවා කියලා දන්නවනම් ඒ පුද්ගලයා අංගන තීද්දි Taman තුල අංගන තියනවා කියලා දන්නේ නැති පුද්ගලයාට වඩා හොඳයි කියන්නේ. So then out of the first 2, the person that knows that there is blemish in him or her, so that one is the superior out of this first 2. Whereas the one that doesn't know about the blemish, even though the blemish is there, is the inferior one. ඒ වගේම යම් පුද්ගලයෙක් අංගන නැතුව අංගන නැති බව දන්නවනම් එයා හොඳ පුද්ගලයෙක්. අංගන නැතුව අංගන නැති බව දන්නේ නැත්නම් එයා පහත් පුද්ගලයෙක්. So likewise for the second couple, so out of the 2 that don't have the blemish, the one that doesn't know that the blemish is not there is is out of these 2 the inferior one, and the one that knows that the blemish is not there is the superior one. එතකොට මුගලන් මහ රහතුන් වහන්සේ එතන ඉඳලා සරියුත් හාමුදුරන් අහනවා මේ සාරිපුත්ත මොන හේතුවක් නිසාද ওই පුද්ගලයෝ දෙන්නගෙන් අංගන තීද්දි අංගන තියෙන බව දන්නේ කෙනා ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නත් අංගන එක්ක අංගන තීද්දි කොහොමද කියන්නේ එක්කෙනෙක් අංගන තීද්දි අංගන තියනවා කියලා දන්නවා එක යුගලයක් අනිත් යුගලයේ අංගන නැතුව අංගන නැති බව දන්නවා එක්කෙනෙක්. ඒ දන්න දෙන්න හොඳයි කියලා කියන්නේ මොකක් හින්දාද කියලා මුගලන් හාමුදුරුවෝ අහනවා. So Venerable Sariputta, who was like Venerable Sariputta's kind of best friend in a way, so then asks, so friend, and for what reason
is out of the first two that have the blemish, one considered as superior and the other one as inferior. And why is it in the case of the two that don't have the blemish is one considered the inferior and the other one the superior? ඒකට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ පුද්ගලයන් අතරින් මේ අංගන තියනවා කියලා දන්නේ එක්කෙනා තමන් තුළ අංගන තියනවා කියලා දන්නේ එක්කෙනා ඒවා නැති කිරීම පිණිස මේ නෑ ඉස්සෙල්ලාම නොදන්න එක්කෙනා ගැන කියන්නේ මේ අංගන තමන් තුළ තියනවා කියලා දන්නේ නැති එක්කෙනා ඒවා නැති කර ගැනීම පිණිස උත්සාහ කරන්නේ. ආන්න ඒකින්ද එයා හොඳ නැහැ. තියනවා කියලා දන්නේ තියනවා කියලා දන්නේ නැති හින්දා එයා ඒවා නැති කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද එයා හොඳ නැහැ. So out of these two that have the blemish, so the first one that has the blemish but does not know about that, then Venerable Sariputta says this one would not strive in order to remove the blemish, so that's why he's considered as the inferior. ඒ හින්දා ඒ දන්නේ නැති හින්දා එයා ඒ රාග දෝෂ මොහ නැති කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. එයා රාග දෝෂ මොහ සහිතව කිලුට සිටින්ම තමයි මිය යන්නේ. And because such a one would not strive to remove attachment or passion, aversion and delusion, that is these three samults from himself or herself, such a one would then pass away this defiled mind. ඔන්න උපමාවකුත් කියනවා. ඔන්න දැන් සල්පිලෙන් කඩෙන් මේ දූවිලි බැඳිලා තියෙන මලකඩ බැඳුණු කස්ලෝ තලියක් අපි දැන් පාත්‍රයක් කියලා පාත්‍රයක් ගේනවා. එය ගෙදර අයිතිකාරයෝ පරිභෝග කරන්නේත් නැහැ, පිරිසිදු කරන්නේත් නැහැ. දූවිලි සහිත තැනම දාලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඒ කස්ලෝ තලිය පස්සේ කාලේ තවත් කිලුට වෙලා මල බැඳිලා මේ නරකම තත්ත්වයට යනවා. ඒ වගේ තමන් තුළ කෙලෙස් තීද්දී කෙලෙස් තියනවා නැත්නම් අංගන තීද්දී අංගන තියනවා කියලා හරියට දන්නේ නැති එක්කෙනා ඒවා නැති කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ වීරිය කරන්නේ. එයා කෙලෙස් සහිතවම ඉඳලා කිලුට සිටින්ම මිය යනවා. Is it brass? It is a kaslo. කංශපාටි. ඒක අපි දුන්න තඹ කියලා. අනේගේ යම්සි ලෝහ වලින් හදපු Bronze, okay. So I think they call it bronze here. So let's say there is like a plate or something like that which is a bit corroded and dirty, and the owners they don't care about that and leave it somewhere in the corner. So then this plate or bowl or something becomes even more dirty and corroded, and so like that the person that has the blemish and doesn't know about that couldn't exert himself or herself to remove attachment, aversion and delusion, and as a result would die afflicted by defilement. ඊගා පුද්ගලයා අර එක්කෙනෙක් ඉන්නවා තමන් තුළ මේ කෙලෙස් තියනවා කියලා දන්නවා. එයා ඒ කෙලෙස් නැති කිරීම පිණිස වෑයම් කරනවා දන්න හින්දා. එහෙම වෑයම් කළා එයා රාග දෝෂ මොහ දුරු කරලා කෙලෙස් නැති සිතින් කලුරිය කරනවා. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එයා එහෙම කරයි කියලා. ඒකට උපමාවකුත් කියනවා. කඩෙන් ගෙනාවොත් මේ අර කස්ලෝ තලියක් ඒක මලකඩ කාලා වගේ දූවිල්ල බැඳිලා නමුත් ගෙදර අය ඒක සුද්ධ කරනවා. ඒක මේ කුණු කොටේ දාලා තියන්නේ. හොඳට සුද්ධ කරලා මේ ඒක ඉතා පිරිසිදු එකක් ප්‍රභාස්වර එකක් බවට පත් කරනවා. ආන්නේ වගේ තමන් තුළ අංගන තියනවා කියලා දන්නේ එක්කෙනා ඒවා දුරු කරගන්න වීරිය ආරම්භ කළා. ඒ අංගන නැති කළා පිරිසිදු සිතින් මිය යනවා. So then the second person that has the blemish and knows about that, such a one can be expected to exert himself or herself to remove the blemish, and as a result he might pass away without defilements. So then the same simile is given. You have like this dish or a bowl made out of bronze, which is dirty and
Sorry. Huh? Rust. But you don't call it rust. Anyway, something like rusted bees bronze. You call it something else. Yeah, okay, tarnished. But then they don't just put it in the corner and leave it, but they start using it. So after some time... using එක පිරිසිදු කරලා ගන්නවා පාවිච්චි. පිරිසිදු කරනවා. Okay. So they clean it and use it. So after some time, because of this cleaning and using, this bronze dish becomes very like shiny and beautiful. ඊගා පුද්ගලයෝ දෙන්න. ඒක ඊගා පුද්ගලයෝ දෙන්නෙන් පළවෙනි එක්කෙනා එයා ගාව අංගන නැහැ. නමුත් අංගන නැහැ කියලා එයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා මේ කෙලෙස් මේ අංගන නැති හින්දා එයා සුභාරමුණු එහෙම රාග වශයෙන් මෙනෙහි කරනවා. එහෙම මෙනෙහි කළාම එයාගේ සිත රාග දෝෂ මොහ වලින් යටපත් වෙනවා. එහෙම රාග දෝෂ මොහ වලින් යටපත් වෙලා එයා මිය යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක හරියට මේ කඩෙන් ගෙනාම පිරිසිදු හොඳ කස්ලෝ තලියක් ඒක ගෙහිමියෝ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව පිරිසිදු කරන්නේ නැතුව දූවිලි සහිත කුණු ගොඩේ දාලා තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ කාලේ මල බැඳිලා මේ නාස්ති වෙලා යනවා. ආන්නේ වගේ තමයි අංගන තමන් තුල නැති වුණත් ඒ බව දන්නේ නැතුව මේ සුභ අරමුණු ආදී රාග වශයෙන් මෙනෙහි කළාම එයාගේ රාග දෝෂ මොහ වැඩි වෙලා කිලුට සිතින් තමයි එයාට මියන්න විය හැකියි. So then the third person, he is the one that has unblemished, or the blemish is not there, but he does not know about that, or he or she. So in this case, it might be expected that he will give attention to some what they call subhanimita, or sign of the beautiful or attractive, and with that attachment and passion or aversion and delusion can invade his mind, and as a result this person might die with defiled mind. So the simile is given there as let's say they buy a new dish, completely new shining dish, but again they just toss it somewhere in the corner, never use it, and it just corrodes and becomes very dirty. So like this person that even though is free from blemish, he might give like improper kind of attention to the sign of beautiful and get defiled. ඊගා එක අංගන රහිතයි ඊගා පුද්ගලයා ඒ වගේ මෙයා දන්නවා තමා තුල අංගන නැහැ කියලා. ඒ දන්න හින්දා එයා සුබ නිමිති මෙනෙහි කරන්නේ රාගය ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ. එයා රාග දෝෂ මොහ නැතුව මේ කලුරිය කරනවා. හරියට දැන් කඩෙන් හොඳ බබලන කස්ලෝ තලියක් ගේනවා. ඒක ගෙදර අයිතිකාරයෝ පාවිච්චිත් කරනවා, පිරිසිදුත් කරනවා. දූවිලි තියෙන තැන් වල දාන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ පස්සේ කාලේ ඒ කස්ලෝ තලිය තවත් හොඳට පිරිසිදු වෙලා බබලමින් තියෙනවා. ආන්නේ වගේ. So the last person is the one free from blemish, that knows he or she is free from blemish. So in such a one, it might be expected that they don't give attention to the sign of the beautiful and thus protect their mind from passion or attachment coming in, and with that they protect it also from aversion and delusion, and then it can be expected that such a one dies with undefiled mind. And then the example given is it's like they buy completely new dish and they use it, so later on it's even more shiny than it was when they bought it. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා මෙන්න මේ හේතුව නිසායි මේ අංගන තියෙන කෙනා තියෙන බව දන්නවා නම් අංගන නැති කෙනා නැති බව දන්නවා නම් ඒ බව නොදන්න කෙනාට වඩා හොඳ එක්කෙනා කියලා කිව්වේ කියලා. So then Venerable Sariputta concludes, so this is why out of these two, with the blemish, the one is considered as inferior and the other one as superior, and out of the two, without blemish, the one is considered inferior and the other superior. ඒකින්ද ඉතින් කෙලෙස් මොනවා හරි තියනවා නම් තියෙන බව දැනගන්න එකත් හොඳයි, නැත්තම් නැති බව දැනගන්නත් එක හොඳයි, නොදැන ඉන්නවට වඩා. So
No. ඒක සූත්‍රයේ තියෙන එකක් නෙවෙයි මම කිව්වේ. So this is like the Markitamus comment. So from that, how to practically use this is, if you have some blemish, it's always better to know that, and even if you don't have blemish, at least like temporarily, it's good to know that. ඊට පස්සේ මොකලන් හාමුදුරුවෝ අහනවා එවත්නි අංගන කියලා කියනවා. මොනවද මේ අංගන කියලා කියන්නේ? මොකකට කියන නමක්ද මේ? So then Venerable Mahamoggallana again kind of is nitpicking seemingly and says, Angana, blemish, what is called this blemish? එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියන ඈත්නි අංගන කියලා කියන්නේ කාම වශයෙන් හිතේ හැසිරෙන පාප ධර්මයන්ට නමක්. ඉච්ඡාවචරාණං අධි වචන. ඒ කියන්නේ ආශාවල් වශයෙන්, කැමැත්තවල් වශයෙන්. Can you read the Pali, please, on this one? පාපකානං කෝ ඒතං ආවසෝ අකුසලානං ඉච්ඡාවචරාණං අධි වචන. යදිදං අංගනන්ති. So this is a friend. This is a designation for unwholesome, bad, or wrong kind of wants connected with sensuality. ආ. And here the word sensuality might signify more even like enjoyment of the senses. ඔන්න මෙන්න මේ වගේ. එවත්නි මේ කාරණය විද්‍යමානය. මෙන්න මේක පේන්න තියෙනවා. එනම් යම් හේකින් මේ ශාසනයේ ඇතැම් මහණෙකුට මෙබඳු ආශාවක් උපදින්නේ. මෙන්න හාමුදුරු කෙනෙක්ට මෙන්න මෙහෙම ආශාවක් උපදිනවා. මොකද්ද? මම ඇවතට ඒකාන්තයෙන් පැමිණියෙම් නමුත් මෙතෙමේ ඇවතට පැමිණියේයි භික්ෂූහුමා නොදන්නාහු නම් මැනවයි යනුයි. මම ඇවතටපත් වුණා. නමුත් මම ඇවතටපත් වුණා කියලා අනිත් අය දැනගන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා ආශාවක් ඇති වෙනවා. Here it is still not. I commit an offense. Here it's not given as like he is really committed even before committing it. I don't know. Anyway, මම ඇවතට ඒකාන්තයෙන් පැමිණියෙම් නමුත් ඒ කියන්නේ පැමිණිලා Peminila. ඔව් පැමිණියෙම් එහෙම පැමිණිලා එහෙම නැත්නම් උපජ්ජේ ආපත්තිංච වත ආපන්නෝ අස්සං න චේවම් බික්ඛු ජානේ. No, apanno means it has happened, no? ඔව් එහෙම නැති වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ආශාව ඇවතටපත් නොවෙච්ච කෙනෙක්ට උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම ඇවතටපත් වුණොත් ඒ ඇවත අනිත් අය දැනගන්නේ පත් වුණා කියලා දැනගන්න නැත්තම් හොඳයි කියලා කැමැත්තක් ඇති වෙන්න So I පුළුවන්. was trying to see because of the Sinhalats, I sounded a little bit different to the English. So this is what is very much possible with this dispensation. So a monk might think, I might fall into this offense. So, but let the others not find out that I have fallen into the offense. So what I was trying to find out was if the Pali was saying it when it really happened, or the monk just thinking about a like situation that can happen. But either way, here this kind of wanting to this icha, this liking or wanting is this wanting for others not to find out the truth about the offense. ඊට පස්සේ හැබැයි ඒ භික්ෂුව ඒ ඇවතට පැමිණියා කියලා අනිත් අය දැනගන්නවා කියන මේ කාරණාව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Even though he might wish that, still the other monks might find out what happened. එතකොට මම ඇවතටපත් වුණා කියලා අනිත් අය දැනගත්තා කියලා අරයට තරහ ඇති වෙනවා. So then with that, the person that was wishing for others not to find out about the offense now gets angry because we found out about it. ඔව් එන්නේ ඒවා තමයි අංගන කියන්නේ. ඒ අනිත් අය දැනගත්ත එක ගැන යම් තරහකුත් නොසතුටු බවකුත් ඇති වුණා නම් අන්නේ දෙකම අංගන කියලා කියනවා. So first Angana is the wishing not to reveal, and the second one is the anger. No, both are අංගන. කෝපයකුත් නොසතුටකුත් තියෙනවනේ ඒ දෙකම අංගන. So in this case, the Angana or blemish is like there are two of them.
in the beginning where you wish for others not to know about the offense, that is the blemish. And in the conclusion, if they find out about the offense, getting angry about them finding out is the blemish. No, not that way. Hmm? Kopo yoche appache ube metang angana. Yoche yoko auso kopo yocha appache ube metang angana. ඒ දැන් අනිත් අය දැන ගැනීම ගැන හිතේ නොසතුටක් ඇති වෙනවා. ආන්නේ නොසතුටු ගතිය තමයි අංගන කියලා කියන්නේ. එක්කෝ තරහ ගතිය. ඒක ඇති වෙන්නේ හැබැයි අර ආශාවෙන්. මොකක්ද ආශාව? අනිත් අය දැන නොගන්නවා නම් හොඳයි කියලා ආශාවක් තියෙනවා. ඒ ආශාවෙන් තමයි මේ තරහ ඇති වෙන්නේ. Okay, so here they have, both of them are reactions when they find out in the English translation. Like when they find reaction out, here is kopa yes, and appache. yes, but they are both reaction after they find out. So the hoping of hiding the offense is not there. Okay, so you become here bitter and angry when they find out that you have committed the offense. So this bitterness and anger are both of them the blemish there. ඊට පස්සේ ඇවැත්නි මේ ශාසනය ඇතැම් මහණෙකුට මම ඒකාන්තයෙන් ඇවතට පැමිණියේ නමුදු භික්ෂුව මට රහසිගතව චෝදනා කරන්නාහු නම් සංගමෙද චෝදනා නොකරන්නාහු නම් යෙහෙකැයි කියලා ආශාවක් උපදිනවා. හැබැයි මේ කාරණාව දක්නට ලැබෙනවා. මොකද භික්ෂුව ඒ භික්ෂුවට සංගමෙදම චෝදනා කරනවා. රහසිගතව චෝදනා කරන්නේ නැහැ. එතකොට භික්ෂූන් මට සංගමෙදම චෝදනා කරනවා රහසිගතව චෝදනා කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ ඇවතටපත් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ නොසතුටු වෙනවා, තරහ වෙනවා. ආන්න ඒක අංගනය. ඒ දෙක. So there is like second case. This can happen also in this dispensation. Monk has committed an offense and he thinks, oh, may the other monks rebuke me in private, not in the middle of the monk community. But it can also happen that the monks rebuke him or like criticize him or kind of scold him in the middle of the monks community, not in private. So then this monk might get bitter and angry, and again this bitterness and anger is the blemish there. ඊගාට මොන මේ ශාසනයේ භික්ෂුවට හිතෙනවා මම ඇවතටපත් වුණ බව හැබෑව. නමුත් මට සමාන පුද්ගලයෙක් චෝදනා කරනවා නම් හොඳයි. අසමාන පුද්ගලයෙක් චෝදනා නොකරනවා නම් හොඳයි කියලා ආශාවක් උපදිනවා. සමාන පුද්ගලයෙක් කියන්නේ මගේ මට්ටමට ගැළපෙන එක්කෙනෙක්. මට වගේ වරද පෙන්නලා දෙන්න ඕන ඒකට ගැළපෙන එක්කෙනෙක්. මගේ ගුරුවරයෙක්, වැඩිහිටියෙක් ඒ වගේ එක්කෙනෙක්. එහෙම වෙනවා නම් කමක් නැහැ කියලා හිතෙනවා. මෙහෙම වෙනවා නම් හොඳයි කියලා. නමුත් එහෙම වෙන්නේ අසමාන පුද්ගලයෙක් චෝදනා කරනවා. ඒ කියන්නේ බාලයෙක් කෙනෙක් හරි ඒ වගේ කෙනෙක්. එතකොට යාට තරහ ඇති වෙනවා. නොසතුට ඇති වෙනවා. අන්න ඒවා අංගන. So then again offense might have happened and this monk thinks, may I be rebuked or like corrected by somebody kind of matching me. That means like your teacher or somebody on the same level, somebody you like think, oh, that person is really okay to give me advice. But it can happen that the person that gives you advice or corrects you is somebody that is not matching your idea, so or that monk's idea. And when that happens again, bitterness and anger arises, and in this case again the bitterness and anger, or bitterness means being unhappy about the situation, is both of them are the blemishes. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හිතෙනවා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මගෙන්ම අහහා භික්ෂුන් වහන්සේලාට බණ කියනවා නම් හොඳයි. අනිත් භික්ෂුවකගෙන් අහහා බණ කියන්නේ නැත්නම් හොඳයි කියලා ආශාවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත් භික්ෂුවගෙන් අහහා බණ කියනවා සිද්ධ වෙනවා. එතකොට here is the Buddha or the teacher? Teacher, but it should be Buddha. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. ඨානංකෝ පණේතං අවසෝ විජ්ජේ වික්කුණෝ ඒවං ඉච්ච
Oh, mamiyo sattha patikut sattha. So, but here really Sattha Prabhu means the Buddha really. ඉතින් වෙන කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහහා බුදුරජාණන්සේ බණ කියනවා දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට එයාට නොසතුටක් ඇති වෙනවා. මගෙන් නෙවෙයි අහන්නේ වෙන කෙනෙක්ගෙන් තමයි බණ කියන්නේ කියලා. අන්න එතකොට ඒ ඇති වෙන නොසතුට සහ කෝපය අංගන. So the next one is a monk might think, may the teacher with capital T, which is usually used as another designation for the Buddha really. So I will say, may the Buddha give Dhamma talk by asking me. Because in some cases, like beginning of the Dhamma talk, beginning of the sutta, the Buddha talks with somebody and then that starts the explanation. But later what happens, the Buddha talks with some other monk, not with the monk that wished this. So then this monk who was wishing for that gets bitter and angry, and again this bitterness and anger is the blemish there. කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ අහනවා කියන්නේ එහෙම නේද කියලා අහන්නේ. එහෙම නේද? ඒක නේද? හරි නේද? කතා කරනකොට අපි අහනවා. එතකොට මේ මගෙන් මෙහෙම අහනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මම තමයි ප්‍රධාන ගෝලයා මගෙන් අහනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැති වුණාම ඔන්න තරහයි. Especially asking things like it's like that, isn't it, or something like the Buddha asking. So like the 5 aggregate subject to clinging are suffering, isn't it? So yes, it is. So they want to like show when they say yes, it is. They kind of showing that the Buddha takes them as a kind of very good disciples. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට හිතෙනවා මාව පෙරටු කරගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා ගමට පිණ්ඩපාතේ යනවා නම් හොඳයි. වෙන කවුරුවත් පෙරටු කරගෙන පිණ්ඩපාතේ යන්න නැත්තම් හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ මම තමයි ඉස්සරහින් යන්නේ. එහෙම වෙනවා නම් හොඳයි, වෙන කවුරුත් ඉස්සරහින් යන්න නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි එහෙම ආශාවක් ඉපදුනාට මොකද වෙන හාමුදුරු කෙනෙක් ඉස්සරහින් යනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා. ආන්න එහෙම වුණා මේ ආමුදුරන්ට නොසතුටක් ඇති වෙනවා, තරහක් ඇති වෙනවා. ආන්න ඒවට ඒක තමයි අංගන කියලා කියන්නේ. So then another one is the monk might wish for, may I be the one leading the monks when they go for alms in the village. But it might happen some other monk is leading the monks when they go into the village. So again, the wishing monk gets bitter and angry, and that is the blemish there. ඊට පස්සේ තව හාමුදුර කෙනෙක් හිතනවා දානශාලාවේදී අග්‍රාසනය, අග්‍රෝදය, අග්‍රෝදකය, අග්‍රපිණ්ඩය මමම ලබන්නම් නම් වෙන කවුරු හරි නොලබන්නවා නම් හොඳයි කියලා ආශාවක් උපදිනවා. හැබැයි දානශාලාවේ වෙන එක්කෙනෙක්ට අග්‍රාසනේ, අග්‍රෝදකේ, අග්‍රපිණ්ඩේ ලැබෙනවා. ඒක වුණා මේ ආදුරන්ට හිතේ නොසතුටක් ඇති වෙනවා. කෝපයක් ඇති වෙනවා. අන්නේ දෙකම අංගන. And I imagine there were these monks there, and Venerable Sariputta knew who was he talking about. So, anyway, so another one is they don't go for alms into the village, but they are in the dining hall. So the monks wishes, may I be given the like topmost, most important chair where all the food starts from there, and all the biggest like honor and everything goes to this chair, like monk sitting in that chair. So may I be like boss there? But it can happen then he's given some, and he also doesn't want others to get the chair. So then it might happen he's given some other chair and somebody else gets this important chair. So then he gets bitter and angry, and that is the blemish. ඊට පස්සේ ආශාවක් ඇති වෙනවා ආමුදුරන්ට මේ දානේ වළඳලා ඉවර වෙලා අනුමෝදනාව මමම කරනවා නම් හොඳයි. වෙන එක්කෙනෙක් අනුමෝදනා කරන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා. හැබැයි ඒ ආශාව තිබ්බට මොකද වෙන හාමුදුරු කෙනෙක් අනුමෝදනා කිරීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ හාමුදුරන්ට නොසතුටක් ඇති වෙනවා, තරහක් ඇති වෙනවා. අන්නේ දෙකම අංගන. So then after the food, usually even already in the Buddha's time, there was given this Anumodana talk, like rejoicing in the meritorious occasion, kind of short talk.
So then this monk might wish, when we finish eating, may I be asked to give this rejoicing or appreciation talk. But it can happen may no other monk be invited to give this appreciation talk. But later on, it may happen some other monk is asked to give the appreciation talk. Then again he gets bitter and angry, and the bitterness and anger there is the blood. ඊට පස්සේ ආම්දුරන්ට හිතෙනවා ආරාමයට පැමිණි භික්ෂූන් වහන්සේලාට මමම බණ කියනවා නම් හොඳයි. ආරාමයට පැමිණි භික්ෂූන්ට වෙන එක්කෙනෙක් බණ කියන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා ආශාවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒක එහෙම වෙන්නේ වෙන හාමුදුරු කෙනෙක් ආරාමයට ආපු හාමුදුරන්ට බණ කියනවා. එතකොට මේ හාමුදුරන්ට නොසතුටක් ඇති වෙනවා. තරහකුත් වෙනවා. ආන්නේ දෙක තමයි අංගන. Or the monks in a place, one of them might be invited to give Dhamma talk. So this this monk wishes, may out of this place may it be me and no one other that is invited to give the Dhamma talk. But later on somebody else is invited to give the Dhamma talk. So again bitterness and anger issues, and that is the blemish there. ඒ වගේම ආරාමයට පැමිණෙන භික්ෂුණීන්ට ආරාමයට පැමිණෙන උපාසකයන්ට උපාසිකාවන්ට මමම බණ කියනවා නම් හොඳයි වෙන කෙනෙක් කියන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා ආශාවක් උපදිනවා. හැබැයි so this is like group of monks is sent somewhere, isn't it? Or they come to the monk where the monks come to a group of monks come to the monastery. Group of monks, nuns, upasakas, upasikas come to the monastery. So in this first case is some other monks from somewhere else come and they ask a monk to give Dhamma talk. So then same situations repeated with some group of bhikkhunis come and they ask some monk to give Dhamma talk, or some group of lay male supporters or some group of female supporters come and ask the monks in that place to give Dhamma talk, and the monk wants to give the Dhamma talk, nobody else but somebody else is asked to give the Dhamma. And again he gets bitter and angry, and then that is the blemish there. ඊට පස්සේ හාමුදුරු කෙනෙක් හිතනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා මටම සත්කාර කරනවා නම් මටම ගරු කරනවා නම් මටම බුහුමාන් කරනවා නම් මටම පූජා කරනවා නම් ඊටාම හොඳයි. වෙන භික්ෂුවකට ගරු කරන්නේ නැත්තම් බුහුමාන් ඒවා කරන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මට මේවා කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි වෙන භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ටත් ගරු කරනවා, බුහුමාන් කරනවා, පූජා කරනවා, සත්කාර කරනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අර භික්ෂුන් වහන්සේට කෝපයක් නොසතුටක් ඇති වෙනවා. ආන්න ඒවා අංගන. Honor, respect, revere and venerate. So then the monk might wish, may me that receives honor, veneration, respect and all this other kind of treatment, with respect and so on. Not other monks, but somehow some other monk gets that. Then he wishes the same thing from bhikkhunis and lay male supporters or female lay supporters, like may they out of these monks may they honor, especially honor, respect and all these kind of things, do that for me, like bowing down and so on. But somebody else receives that respect and honor and so on. So then again bitterness and anger, and that is the blemish. ඒ වගේම භික්ෂුණීන් උපාසකයෝ උපාසිකාවෝ මටම සත්කාර කරනවා නම් ගරු කරනවා නම් බුහුමාන් කරනවා නම් පුදනවා නම් අනිත් කෙනෙක්ට එහෙම කරන්න අනිත් භික්ෂුවකට එහෙම කරන්නේ නැත්නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි ඉතින් අනිත් භික්ෂුවකට භික්ෂුණීන් උපාසකයෝ උපාසිකාවෝ ගරු කරනවා බුහුමාන් කරනවා පූජා කරනවා කියන දේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ හාමුදුරන්ට නොසතුටක් කෝපයක් ඇති වෙනවා. ආන්නේ දෙකම අංග. Does it, the commentary says anything about that? Because Commentary, when I was maybe there reading are- that, I was thinking why they wish this. I always wish the opposite. Like, may they not put me in front, may they not ask me to give the Dhamma talk and so on. So එහෙම
අනන්තවත් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ ටිකක් විතරයි කියලා. ඔව් තව මේ දැන් සූත්‍රයේ කියනකොට තව ගොඩාක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ පටන් ගත්තානේ. තව ගොඩාක් තියෙනවා. මේක හඳුන්වන්නේ අනිත් පැත්තෙන් නම් පුළුවන් නේද? අපි අකමැති දෙයක් වෙනවා නම් මේ පොඩි අපහසුතාවනේ නේද අංගන කියන්නේ. Like here, when Lokamu comes, everybody mostly hide behind the pillars because they don't want Lokamu. Don't put me on the spot, please. Don't put me on the spot. දැන් එහෙමයි අකමැති වීම තව මොකක් හරි ක්ලේශයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මොකක් හරි Tamanට කරන්න තියෙනවා නේ. ඒ වැඩේ කරන්නේ නැතුව අහකට පනින්නේ. තව මොකක් හරි ක්ලේශයක්. ඒ අංගන කියන්නේ සියුම් කෙලෙස්. සියුම් කෙලෙස්. ඔව්. සියුම් කෙලෙස් ඒකයි. එන අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. That's it for